Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Zakia Ali, the official name. Lakini on social media I'm known as Tina Msupa. But jina mtaani Dishna. And I'm sure majority are asking Tina ilitoka wapi? Tina is from the name Dishna. My younger sister could not pronounce it, and that is how I actually acquired the Tina Msupa. And I believe I'm also Msupa. Thank you. So alishindwa kusema Tina akaamua Dishna. Alishindwa Dishna akasema Tina. So that is why I use Tina Msupa. Yes. Naam, naitwa Mwalimu Edwin, yule ninajulikana kwenye mtaa. Nimekuwa mwalimu zaidi ya miaka 10 hivi sasa. Vijana wengi wamepitia kwenye mikono yangu. Hivi vyenye tunazungumza hivi wengi ni wababa, ni wazazi. Kama vile mmesikia wamejisema, wamejieleza. Na mimi kama mnavyonijua, mimi ni ule wenyu tu, asina maajabu. So tunaweza anza show yetu. First things first. Naomba unidefine kwanza relationship. Definition ya relationship inategemea with an individual, vile mtu ataidefine kivyeye, inategemea na dictionary, inategemea na kuelewa kwa mtu what is the relationship. But I believe relationship, it's not necessarily a female and male relationship. Relationship inaweza kuwa ya dada, ndugu, mama, dada. That is a relationship if that is what you wanted. So if you're being precise about the relationship, ya kwamba ya intimacy, that is the relationship we're talking about, then I'll define it. Ni uhusiano baina ya kike na kiume. That is the definition ya relationship. Kimimi. Kiwewe. Yes. Sijui mwalimu atachangia vipi. Ni hivyo hivyo tu venye mmesema wakati tunaangazia neno relationship. Relationship halina mpaka. Lakini tukikuja kwa upande sasa wa male and female, hapo ndio sasa tunaingilia. Kama ni hapo ndio tunaingilia. Ama hapo ndio tunazungumzia. Hivyo. So tunazungumzia marriage and relationship. So mshatuambia what is a relationship. Sa mahusiano ya watu wawili, marafiki wawili, ndugu na dada, mama na mtoto. Those are all kinds of relationship. Na tena kuna hii relationship girlfriend boyfriend thing. That's the main thing why we are here. Yes. Kwa hii society yetu ya sahi, mnadhania kuna anything kama wazazi? Like me, I'm a teenage, you're my parents, so if I'm in a relationship, obviously naogopa kuja kueleza. Mnaona kuna kitu inachangia kwa nini tunaogopa kuja kueleza? Okay, personally, I would want to say from the background of religion, being a Muslim, I would want to believe even Pastor Edwin ataungana na mimi. Kidini, relationship hairuhusiwi sana. We do not. But kwa sababu siku hizi vijana manze, tumeamua ni westernization. Ni mambo na Snapchat na visata na zote. So with that, you find mnakuta relationship is the in thing kwenyu. Why am I saying relationship is the in thing? Mnasikia ni kama mnaachwa nyuma na society. That's what I'll say. Ambayo you end up having a relationship that is not healthy for you people, especially vijana. One thing I'll say, and I'll test to it, do your research. The moment these teenage of ours start up a relationship, be it ni msichana ni kijana, they usually form an habit or an attitude. And unaambiwa habit is a disease. So when they have that attitude, kama ni msichana, unamwambia fanya hii. The moment ameanza relationship, ufeel, madhina ya hizi ngani ananiletea za hizi na Ibrahim amesimama pale ananitegea pale darajani. Hizi ngani za ovyo. Ana feel unamsumbua. You are occupying their place. That is once they are in a relationship. Same as these boys. Ukipatana na hao lions, kama mimi kama mzazi nimepatana na Ibrahim lion kangu. Nimuite Ibrahim kuja ukanichote maji na mimi hizi ngani za ovyo unanichomea madhe kwa sababu gani he's in a relationship. So disrespect inaanzi yako.
And the moment they feel that they're in a relationship, they feel they have the right of self-esteem, hapo ndio wanakosea. And that is why we say hata dini imekataa relationship. And your relationship will lead to marriage. So whichever relationship that they have, it depends. Kwa sababu hiyo relationship itadetermine kama marriage yao itakuwa healthy or not. Sijui pastor analipa. Ni kweli ninakuunga mkono sana mwenzangu. Ukiangalia kabisa vijana wadogo wameingia ndani kwa msumari mwenye hawajui msumari huo ni moto. Kwa sababu ukisema relationship, lazima understand ile kitu na deal nayo. Huwezi ingia kwa kitu chenye hauna idea, you have no information at all. Because at the end of it, you know there are repercussions. Everything has repercussions. So before you enter into something, tafuta mzee, tafuta mtu anayekuzidi akusaidie. It is very dangerous. Okay, so tutafute mtu wa kutu advise kama tuingie in a relationship or No. not? Hakuna mtu wa kuadvise kuingia kwa relationship. That one, it doesn't mean I made the same mistake. Wazazi wetu wakituambia, our days back in the days, 70s, 80s, wazazi wetu walikuwa watuambia direct. Siku hizi mashallah, alhamdulillah, mko na wazazi kina sisi. I'll tell you as it is. Ibra, ule slay kunichoma. Abdu, ule slay kunichoma. I'll tell you as it is. Mabe kwa nini unamwona nichoma? Ule muoni kazi yake ni ma selfie. Kazi yake ni makeup. Asina hapa ni ashikiki, my friend. Are you married by the way? No. You see? So ukiuliza Asina kwa nini hajaolewa, atakwambia all the relationship amekuwa nayo ever since they are not healthy. Azija prosper, so anatafuta ile nzuri ya prosper nayo, which is the wrong thing that vijana tunapotea tukifanya. First and foremost, I'll tell you, hiyo relationship mnaita ni relationship, inakubamba inakunini. Asina umeniuliza kwa nini hatuambii wazazi? Amkujangi kutuambia wazazi kwa sababu vile umesema, unasemaga tunachoma. Nikuulize sasa ule nchali gani umetembea kote uko na manzi ule ndio unaweza niletea. Hiyo turn back ndio mtakagi kuambiwa. Chali pia akipeleka msupa ambiwe lade binia ya tu. Huyo ni kitu gani umeleta? Huko ni kwa kina nani umeenda? So those are the challenges mnapata, amtaki kuja kwetu kusema. That is where you find. But if you as a parent, kama mimi, I have teenage and adult. I'm married with 2 kids. So I have a teenage and an adult. We share a lot. But you find my teenage, who is a boy, and he's so supposed to be so close to me, vile watu sema mama's boy. But yeye ukuwa close na sister yake. And funny enough, sisi kama binadamu, kitu kizuri tutajigamba nayo, na it doesn't spread. Hata rumors zikiwa mbaya, ina spread kama moto. You'll attest to me and I stand to be corrected. Kwa hivyo kama kitu mbaya ina spread, then it means, na ndio inafanyaga ukisiri, then it means hata relationship zenu kwa sababu ni mbaya ndio maana hamtaki kuiongelelea. But if it's someone wa nyumbani kwenyu, uniambie mama, unaona kwa kina familia fulani, kwa kina Rajab, unaona gaje Rajab, unaona gaje Riz, unaona gaje Ismail. If you are to do that and then I tell you, si wa vijana wabaya na nini, that will just be friends to them. Lakini mama, my empress wetu na malaya wamedecide hatutaki hizo ni no. Hatutaki muadhara, cheza na rieng. Hizo ndio youth wetu wameamua. So you find I want a healthy relationship kwa sababu ya whatever they are doing is not right and they don't want to be corrected. That's all I'll say. Na swali ambalo linakuja kwa mawazo yangu ni kwa nini relationship? Kwa nini at that age you want relationship? Hiyo ndio swali mtu anafaa kujiuliza. Why do you want relationship? Do you want to get married? Are you settled? You want someone to hook up? Hapo kama mimi naweza sema I want to prove everybody wrong. Wanasema labda I don't have someone. Siko in a relationship, niko single. Sasa kwa sababu mnasema niko single, you just go to game, mtapata huyo mwanaume. Tuko in a relationship, niwaonyeshe tu niko na mtu. Good. For a wrong reason. Unafanya kusudi tuone uko na mtu. That is a wrong reason. You see, that is why you don't have a relationship. Useme kwa nini niko kwa kina fulani. I'll give a good example. I was in a relationship once with someone. And this person was so close to me.
And we were not to that intimacy relationship. That was then. I had actually cleared my KCSE. So that person came to our house. Na akaambiwa, your family, hatuendi. You see, if that is the relationship you're talking about, that I was with someone with an intention of heading somewhere, then that is a healthy relationship. And those kind of relationships do not last kama hizi zenyu. Asina amepush na chali moja for almost 2-3 years. Kwani ni nini mnafanya? Ni nyumba mnataka kujenga? Ati foundation yake hajatosha? To me it doesn't make sense. Okay, relationship ile watu wanasema, dini imetuambia ukitaka kuoa ama ukitaka kutafuta mke mwema, angalia milango, angalia dini yake, angalia tabia zake, character. But siku hizi ma youth wetu na ma lions wetu na ma slay queens wetu wakisikia Abdu amesema anataka dem ako hivi na hivi na hivi, manze ni lemon, nitake kutoshana kama Asina kwa sababu Ibra ako na Asina na mimi nataka kuhit Ibra, so lazima niende mimi ni maji ni ma lemon tree na manini. You want to customize yourself to be Ibra's desire. That is where you go wrong in a relationship. So ideally I'll say you don't need to have a relationship one, kwa sababu kama mmelelewa pamoja. Like me, I got married to a friend, a very good friend, and it was not a relationship. Ni mtu tumelelewa naye tangu utotoni. Tumecheza naye, yeye ndiye amenifundisha bike yani. So when the rest came, it was just history to us. So if that is the kind of relationship people are talking about, then I think it's healthy. But it's not a relationship ati manze kuna venye navuka na wewe, kuna doluka manze mimi na wewe leo sikuachi. My friend, let me tell you, mchovia asali siku moja haachi. Atachovia. So my youth, fikirieni sana. Alafu inafaa tuangalie kabisa, because nowadays dunia imeharibika. You find a boy or a girl in a wrong relationship, amepata kibaba au babu sponsors. Yani umeingia na yani hiyo kulingana na umri wako. Yani unaona tu huyu mzee huyu ndiye ananifaa. Unaona kwa sababu kuna shida mahali nafaa. So hapo kwa sponsors, it's like even how ma sponsor wana to entertain. They can unaweza enda kwa mtu seme like you, I'm your girlfriend, you are my sponsor, na niko na kabenten kangu age mate wangu. That is not a maintain if it's your age. On a boyfriend, yeah. Wewe unanipea everything, yeye hanipei, so labda nachukua vitu kwako, nachukua kwake. So me as my msemo yangu naweza sema au ma sponsors wao pia ndo wanatuaribu. Hapo kidogo naweza kataa. It's an individual decision. It's a collective decision ya nyinyi nyote. Asema. Why am I saying this? Kwa sababu wewe umesema tayari uko na benten wako au uko na mtu wako. Why would you need a sponsor? And that is where we go wrong. We enter into relationship based on some things. There are so many factors ambayo tukiongelelea saizi hatutamaliza. But I just mentioned but a few. Tunaendaga kwa relationship based on finances. Ukweli ama uongo? You can agree to it or disagree. I stand to be corrected, Pastor. Tunaendaga kwa sababu ya finances. Tunaendaga kwa sababu ya status quo. Tunaendaga kwa sababu ya what do you call jina. Yeah? And then we also go for physique. Manzi huyu amebeba, huyu ndio ako na do, huyu ndio mzee, ndio source, ndio famous, ndio nini. You go to that person kwa sababu ya pesa zake. Swali ni, hiyo pesa ikiisha, relationship itakuwa? Umeendea Abdul Suleiman mwenzangu ako na 6-pack. Sawa? Mmeka naye kitambi imekuja, hiyo relationship inaisha? You see, there are factors that people are considering into a relationship that are actually not the best for a relationship. It's not healthy for a relationship. Umeingia na ule kwa sababu ako na gari. Kesho kutu imechukuliwa ni alone. Ama imepata accident, iko garage. Utajisikia naye kwa sababu ako na gari? Ana gari sasa? The looks, my friend. Ibra ni mimi na Ibra. Mazi uchali unaona vile anakuwa gamestani. Kesho amepigwa mob mahali. Ana sura ana neno. Utamtaka? No, utamtaka. So exactly, you have to look at what is taking you into a relationship. Same as marriage.
You see, relationship is pre to marriage, ambayo kwamba zote zinaendeaga huku, and you find those are the reasons as to why tutaongelelea mbeleni why we have so many breakups and separation. Ni kwa sababu ya the wrong choice of relationship that we chose from the word go. Relationship is like, or marriage is like a house. So if you give it the best foundation, that house itasimama hata kukiwa na misukosuko. But if you don't give it a best foundation, hiyo nyumba itasimama. Hiyo itasimama. Alafu kuna jambo lingine kwa upande wa vijana, mostly unakuta they make their own decision. They come up with their own world. They are in their own world, making their personal decision, which is very dangerous. They need parental guidance. If at all hii kitu inaweza imarishwa ama iangaliwe vizuri, we have to go that mile. We have to go that one next. But Pastor, you see, our youth wetu siku hizi hawatakagi anything to do with parental guidance. Ni nini madhe anajua? In fact, they know more on social media more than us. Ati unamwambia ule msichana mgani pastor, unaniambia ule msichana wa fulani. Wewe ushacheki nani IG? IG sijui ni hiyo Instagram. Ushacheki nani IG? That are almost similar to yours. Niambie tina msupa anachananga siku yenyewe tunachana huyo ndio mpande na kumseka advice. Yaani umetafuta what we are related or what we share in common, so for you now to come and talk to me. Lakini hivi you're like ule masa anakuwa mtiaji manze, and for sure mimi naitangwa hivyo mtiaji. Sijui ni kwa sababu ya kuambia ukweli. So utiaji inakujaga, unakuta youth si rahisi wa seek parental, na vile pastor amesema lazima parental guidance. Na hiyo my youth tukubaliane, malayo na my impress, mumekosa guidance kutoka kwa wazazi. Hata kama unaogopa huyo wako, kuna mwingine kama wako. By the way, siku hizi hatuna respect kabisa. And why am I saying hakuna respect? Ni kwa sababu in our days sisi tulikuwa society children. Ungepigwa na mtu yoyote, ukipatikana umesimama na mtu ungepigwa. Hata hiyo kichochoro huwezi enda kwa sababu utakutana na nani. Siku hizi maboys wetu akona msupa hapo unapita, masalamu alaykum na wanaendelea na zao. Mama ni aje na anaendelea. Na amesimama na mtoto wake for heaven's sake. Na si ati unamtaka, si ati utaenda kwao kupisha. First and foremost, kama ni mama yako huyo chali amesalimia, disrespect. Akona wewe alafu amesalimia mamako, alafu amekuacha na kesho si ati atakuja kwenye kubisha. Mnaonyeshana nini? And that is what you call relationship. Ni chali yangu, unakuja kuuliza, "Wewe nani ulikuwa umesimama naye?" Mama hizi ngani unaleta sasa? Si watu ni boy tu huyo mnaambiana, hakuna ni nyumba mnajenga, ni shule, So mlikuwa mnasimama naye mkiambiana. Kwa sababu siku hizi wazazi wamesema ni mtoto ni wangu, si wa community. Chapa wangu ni ambeka tulikuwa naye kumwona sasa. Ni walisema ati if you want to know the type of a friend that you have, look at the person that you are. If I want to know who you are, let me look at your friends and I will define who you are. Yeah. So tuko na changamoto ziko mingi sana kwa vijana wetu. So Tina, unaweza advise mtoto wako akuwe na relationship? I will not lie to you. Nakwambia kabisa fact of life. Yes. Niulize kwa nini? Kwa sababu hata nikimwambia ataifanya siri. So sababu ya mimi kumruhusu ni aifanye dhahiri nijue ako na nani. Kwa sababu the moment amkataza ataifanya kisiri and I will not be able to. No. So you bring, I remember back in our days tulipo shule ametoka nimeenda hivi kwa kina Asina mama. Kufanya nini kwa kina Asina? Kuna naenda kumomba earphones. Hizi ndio zenyu siku hizi. But you see, if you unaona hata zamani ulikuwa ukileta mwanaume kwenyu, that for a fact huyo mwanaume atakurespect na hakuna kitu anaweza fanya behind. But the moment you hide that man behind your parents wasimjue, is capable of doing anything. And that is why we've had so many hit and runs. Kwa sababu gani? Hata unakuja kuambia mama, Asina hiyo ni ya nani? Mimi sijui. Utaniambia ama uhame hapa kwangu. Uko radhi uhame lakini usiseme ni ya nani kwa sababu uko 100% sure alihit na akaenda. So why is that? You should allow them and tell them these are the do's and don'ts. These are the advantages and disadvantages of having a relationship.
And then I also believe experience the best teacher. Leo namkataza. Sawa? Let them do on their own. It's not that I'm giving them a red light and the lane, but at least you know, at the back of their mind, I know my daughter akona mtu fulani. And jokingly you tell them, munaenda kwa vitu wapi simukuje hapa tu kwa nyumba. And you do your stuff and they're there. Trust me, hakuna kitu watafanya. Wataka hapo na masimu wanaongelesha dada masimu. It is okay, but it's healthier. Are you getting? So these boys will not think of anything and you will not think of wanting to run away from their responsibilities that are for respect. Yes. So why am I saying they need to have a relationship like you've said, na naweza mkubalia, such that hata wewe at your age, let me say, there's a question in this that what is the younger age or the eldest age of fanya those kind of relationship. Siku hizi wanaanza mapema sana. Attender age will be 13 to 16 years. That is the teenage. Teenage hiyo ni mtoto wa class 7, 8 or from 1 from 2. Are you seeing those are not mature people to be in a relationship. Of course, as of that time nitakataa. I have my son, a teenager at 16 years. Tena namkataza kabisa. Huyo nani amekupigia simu? Let them use my phone. Ni classmate, mwambie apigie simu yangu. Girlfriends zake wanapigaga simu yangu. Ongea na wao nikisikia. So that nisikie ni nini legally that umewaruhusu kufanya anything. Sio. Yes. Sio. Kwa hivyo kuna ile limit ya relationship. Yes. Kuna ile limit. Iko na boundaries. Kuna boundary. Haifai ati, let's say for a tender age, let's say like 13 years, nakuta mtoto ako in a relationship. You know, that is a hiyo si hata relationship. Hiyo ni stage. Hiyo ni stage kabisa. If your child is below 13 or let me say from 18, nasema 18 and below, that is not relationship. Hiyo ni mchezo iko hapo. Hiyo ni stage of which now a parent has to chip in and play their role as parent. As parent at that age. At that age. Wakiacha wataharibu unge itamwagika. Itamwagika. But in religion, dini haituruhusu relation. You do your books, do your research, do your what, dini haituruhusu relationship. But kwa sababu tuko hapa juu ya vijana na reality facts of life, then wanafaa waende kwa relationship wakijua, are they ready for the consequences? Are they ready for whatever will come out of that relationship? And I guarantee you 70% of my youth, my lions, wakiingia kwa relationship, they are not responsible. They are not responsible. Wacha niongelele the girl child. Yeye akiingia into a relationship, anakuwa amezama kabisa juu ajisikia nini. So the girl child, the slave queens cannot identify if this lion is genuine or not. So at the end of it all, they end finding out ati wamepitia into so many relationship, unhealthy relationship, that right now ukifikia mtu kama Sina or any other equivalent to that age, ukimuuliza anakuambia mimi siwezi pata, I can't get married. Why? Wanaume venye wako wale umepitia kwa relationship. That was a relationship. That was a relationship. And first, in any relationship, whether marriage, whether courting, background is how you started it. Ulianzia aje na mulianza wapi? That will determine whether it's a lasting or not lasting. Kama mulipatania Doluka, my friend, hiyo relationship itaishia Doluka. Kama mulipatania Olibao Reggae, hiyo relationship itaishia Reggae. Itaishia Reggae. Inaitwa Doluka. Kama mulipatania har na hilo football club, itaishia huko club. It depends. Define on your relationship. Mumeanzia wapi? Yes. Ama walipatana kwa music. Yes. Shows. Unapatana na mtu kwa music, mnafika kwa nyumba, akikuwekea full blast unaambia, "Wewe mama na nizima hiyo TV." My friend, nilianzania huko kwa music. Kwa nini nizime kwa nyumba yangu? It doesn't. So, it also depends relationship mmeanzia wapi, ndio ita determine kama it's a lasting relationship. Msupa nataka usumuzie kitu ya ati music. Hii music yenye imekuja kisasa. Sijui kama unaisikiza. Iko chafu kabisa.
Sasa najaribu Inaitwa- kuimagine inaitwa unasikiza na ghetto. mtoto wako hapo Inaitwa na msichana ghetto. wako na mvulana wako hapo, unasikiza hizo maneno ziko hapo chafu chafu. Ndio hiyo ndio wameambiwa ati tuangaliane, tusijui tusalimiane, hizo namba za simu ndio tubadilishane. Ni vile tumejuana leo tu, kwa hivyo seriously watoto wetu hizo ni nini mnaitwa? Maartist hapo tena wametuchafulia. Kabisa kabisa kabisa. Upcoming artist. Sasa hiyo nakubaliana naye, ati anasema leo lazima gari ilale kwa parking. Very serious. Surely. Seriously. Sasa hiyo wamekuja na ingine ya chuma ya dochi. Pia. Really my youth tunaenda wapi? Sijui nani atatusaidia. Inaitwa Ministry of genge. Information and Technology. Unafaa Ushasikia waingilie. alifunga, kuna zile kadhaa alifunga, lakini kuna zingine aliwacha. Hizi ni But you chafu. find they are called gengeton. Mhm. Kuna zile ziko na reality. You see nowadays they don't sing kwa sababu wanataka kuimba. Wanaimba kwa sababu wanataka kuingia kwa music industry. Okay. But them are the days wimbo za zamani walikuwa wanaimba kupitisha message, ujumbe. So hata sasa hiyo ukiuliza fimbo chapa amepatisha message gani hiyo? Wimbo inaendelea kuchapa, sasa inachapa nani? Exactly. Inachapa Hakuna message nani? hapo. So asina So relationship inategemea sana. Na hiyo ndio determine marriage. So a healthy relationship can be Yes. na uishi vizuri. Yeah. lakini pia lazima ujue una relate na nani. Huwezi relate na mrukenge au simba unasema uko na mtu. Lakini pastor ameambiwa uangalie milango, uangalie milango, uangalie boma, uangalie jina. So if at all you will not look at those factors that tumeambiwa kwa dini na pia reality of life, then that is where unakuta venye umesema anakutana na mrukenge na simba. Kwa sababu hajaangalia kutoka wapi. Ule boy yako na six pack. Fancy huyo boy ni wa wapi? Hata umjui ni wa wapi, unaulizia wewe, utaki kujua. Mimi nataka ule boy amestand. So don't go for looks. They They deceive. deceive. Not all those glitters are gold. Manze, I think that is one of the major challenge that young people are facing. Yeah. By the looks. They go by the looks. If they go by the Status looks, quo. yeah, the status quo, then we lost it. We lost it. If we look at the class, hizo setting and so on, ule jamani mu artist mkali ule. Ule mjamana muona yule celeb mkali ule. You see, those are the things young girls and boys they are looking at. Wanasahau ya kwamba there is a future. Marriage is an institution. Yeah. It is an institution. Yeah. By the way, if you look at the definition, inasema it's legal partnership. Legal partnership. Covenant. Yeah, that's a covenant. So kama vile mmesikia tumefunzwa hapa, at least we've got some ideas. Don't just rush into stupid relationships. Fikiria, kaa chini kwanza, talk to your parents kama hiyo relationship inafaa ama haifai. Lakini tena vile wamesema, dini inasema haikubali relationship. So tukae chini, tujifikirie sisi kama youth what we want in our life. Is that relationship worth it? It's not even worth it. So kama ule ako na maswali, utawapea namba ya simu, utapiga hapo. Namba ya simu iko hapo chini kwa screen tu. You can just call, maswali zenyu mulete na zitajibiwa. So on to my guests. Tuende sasa kwa marriage. How can you define marriage? From my point of view, marriage is a covenant. It's an agreement that two parties want to decide kuishi maisha yao yote. Let me just put it in short, kuishi maisha yao yote. Why am I saying this? It's a long-term thing. It's something that watu hawajuagi sana sana. They decide, naingia marriage, let me try and error. Sorry to use you pastors. Majority of people from your side, they do try and error. With us Muslims, hiyo hata mkipatikana mwaka moja tumeishi, hiyo nikaa itakuja tu ghafla. But huko kwingine wanapendaga try and error. There's no try and error in marriage. It's either you are in or out. Choice ni yako. You're either in or out. But there are so many factors that zinafanyaga relationship. Okay, we were just defining marriage. Ndio? What is marriage? It's a covenant. It's an agreement between the two parties. And not the families. I repeat, two parties.
Ni lion na empress wakubaliane, si mama yake, baba yake. To them are only approving. They are only approving that marriage. That huyu ndio mzuri kwa kijana wangu, huyu ndio mzuri kwa msichana wangu. Lakini si wao watadecide ni nani na nani. However, we have those cultural arranged marriages. Arranged marriages, I'll say they are the best. Hazinaga hizo changamoto sana. They are the best. Yes, they are the best kwa sababu hazinaga changamoto. Okay, so wataniarrangia marriage and just go marry With someone your who I consent. don't know. No, with your consent. Okay, I'll just give you. Like me, I grew up in Shads, Eldamaravine. And by that time I remember when I was in early 90s, late 80s, early 90s, I was in class 7. I was already booked by someone. And I was told, huyu ndio mzee wako na huyu ndio anawataka. Huyu ndio mzee wako na huyu ndio anakutaka. So it's like they were preparing me psychologically to get to know that I'll get married at some point. So option 1, those are the reasons to look forward as to how relationships zina break na nini, ni kwa sababu option ilikuwa will you make it or not. So ideally those arranged ikwagi ati ni leo asina nimekuhuka na Abdu na mtaoana ni asina we have Abdu in mind. What do you think about Abdu? Si kijana mbaya si nini. It's up to you to make your decision. Ikwagi forced unless some other cultures ndio wanakuaga wameshachukua mali kwa boma fulani na nini. So it all depends on the individuals and cultures and religion here. Yeah, but they are the best kwa sababu unakuwa umeprepariwa psychologically. So why am I saying they are the best? Kwa sababu kuna misukosuko ndani ya ndoa. Hakuna a perfect, but I'll say a perfect marriage is the one that you've given it the perfect. Okay. Marriage is like a mirror. Ukismile, it gives you smile. If you cry, it gives you cry. So ukidecide utaangalia kioo kila siku unalia kwa ndoa yako, utalia tu. Ukidecide unataka kucheka kwa ndoa yako, utacheka all through. It's a mirror. So why am I saying that? It's kwa sababu that guy anakuaga na advantage. Huyo mwanaume anakuaga na advantage akisema ndamuelewa, ndamuunderstand. Na hata wewe unaenda ukisema ndamuunderstand nini. Lakini mkishakuwa mmejuana in relationship, mwingie into marriage hiyo yenye mna claim the best, ikifika pale vitu vinakuwa different kwa ground. Kwa hiyo anaona vitu vichange anga ikifika kwa ground vitu zinachange. So your expectation was like huyu Charlie alikuwa mzuri hivyo, so una expect kwa ndani ya nyumba yaendelee. Haezi so that you don't know. Unafunga eleze vizuri coming to state is very dangerous. It is very dangerous. Sisi hatuna hiyo sana. During our time, I remember when I grew up, I saw nilikuwa naangalia venye wazazi wetu waliishi. Because it was traditionally arranged. Sure. Because ukikosa kule, ukirudi kwenyu unaambiwa rudi kwa mzee yako. Rudi kwa nani wako ule. Ukikuja kwenyu unaambiwa mmekosana. Rudi pale. Rudi pale. Because there you will sort your own issues to do with marriage. Yeah. But nowadays unaenda huko unaleta kiburi because you have seen the next neighbor. Yes. Wao wanakula mguu ya kuku na kwako unakula sukuma, mmeanza kurumbana, marumbano imeanza. Mmeanza kugongana. Ama labda kuna vitu mmeviona nasema ukaona na nini mzuri kuliko mimi, ukaona sura yake, ukaangalia nyuma ukaona ako sawa. Unaona hizo vitu zinaanza zinaharibu marriage. Zinaharibu marriage kabisa. So those are the things that we have to look at in marriage. Ni watu pia waeke subra kwa ndoa. Yeah, subra lazima ikue, subra lazima. Hiyo, Mungu mbele. Especially the coming to stay marriages. Hiyo ndio imeharibu the society. I wish turudi katika those days where we have traditional ama tuko na dini imeingilia ndani. You know, those are the key things that you are recognized in the community. But nowadays haziko. Kijana anapata na msupa pala anamwambia tuingie kijana. Kidogo ndio hiyo tumo ndio imesonga mbele. Kidogo tumeishi. Kidogo tumeanza kugongana. Unaanza unamwangalia mtoto wa mtu alikuja akiwa sawa. Lakini unaanza kumuona sasa ameanza kuwa na sura tofauti. Kimwangalia uso utaona ameanza kuwa na sura tofauti. All in the name of coming to stay. Yeah, coming to stay. Okay, and again I said Asina. My youth tunafaa tujue marriage. The marriage ambayo my youth hawataki kusikia maze ati mimi ni married. Mimi bado age yangu bado. Hata msupa anasema mimi mpaka nije establish niko na pesa yangu niolewe. For your information, my lions, ukipata dem amesoma na pesa yake, jua hiyo ni stress. Ni ngori noma, ni ndialala, unaitaka ndialala.
naye my embrace my friend. Hiyo tabia unasema ati mpaka nifike nipate pesa yangu na nini, sikufichi. Career women wanachaguaga sana, now you'll end up not getting married if you don't take care. So the best ni muhustle, nyinyi wote wawili mtafute pesa yenu wawili. Why am I saying this? Kwa sababu there are so many factors that we do not consider when getting into marriage. Sawa? Ya kitu jambo la kwanza kabisa atuweka gidini mbele. Hiyo inakujaga nyuma. Tunaanzaga na pesa, finances ndio mbele. Alafu nimeolewa familia nani? Alafu anakaa aje huyo kijana? Hizo ndio factors muna considerga kwa marriage ambayo zikifika for reality sasa kwa ground vitu ni different. Hapo ndo nasema kai. Kumbe hata Ibrahim mena yake ya Silva ilikuwa fake. Angalia mfuko. Kumbe hata hiyo six pack si yake manze. Imagine nilipotuini shati ndio na kumbe hata hiyo six pack hakuna. Na ndio ameharibu six pack ya wapi? Angalia kiatu jo, angalia kiatu. Leo umeharibu six pack ya mtu. Aliingia kwako na six pack, wewe ni gurusa tu na nini. Kwanza siku hizi wasichana siku hizi hawapiki my friend. Haujawaambia atakimbia kwa keja ya mtu anasema, uliangalia ka screen kako pale." Ukuta mzima. Ule chali. Hujaona hizo vitu. Sasa unakuta hata hiyo yake ya mwenye hana, anaenda kutafuta ya ule mwenye ako nayo. It rains everywhere. Even in Nigeria. Kama kwako kunanyesha, jua kwa wengine pia kunanyesha. It rains everywhere. So, hakuna ndoa ilikuja na manual. Ati ndio useme ndaenda kuomba ya nini niweze kukaa kama yake. Hakuna ndoa ilikuja na manual. Ni wewe, kila mtu ako na ndoa yake different. Hakuna hata ya mama yangu itakuwa same, hata ya ndugu yangu ama ya nani itakuwa same. The fact that tulilelewa pamoja na tabia same na background same, hatuwezi sema tutakuwa na ndoa same. Ndoa zote ni different. Zote ni different. So it is how you bring it on. Venye inakuja, vile utai accept, vile utai embrace the challenges is what will determine marriage. Well, the so-called best marriages, they have their challenges. Such that roof ndio inakuwaga na siri yote. Ikiweza kufunguka kila mtu aseme yake, utasema my dear, let me stay kwa hii yangu, weka na hiyo yako. You will not want any people's nini, hata wale unaita wako na the best marriages. You will not. And unaweza suggest at what age ndio mtu ako fit for marriage? Okay, personally, from my point of view, marriage depends with an individual. Kabisa, ndasema ni individual. Kwa sababu if today I'm to say at the age of 20, you're mature enough to get married. Kuna watu hata 25 maturity level yao hakuna. Bado iko chini. Bado iko chini. I'll say the level at which you can get married or you can marry ni wakati you can actually take care of your responsibilities. Whether a lady, the lion or the embrace, if you are ready for the responsibilities that are awaiting you and you feel you're contented, you can go ahead, then you're the best age to get married. Maturity. We have those at 19, 17 hata wengine. They were groomed to be wives. So they know their responsibilities as wives. And they get married and they stay in their marriages. There are those at 30. Mtu amekaa, ameamua kuwa career, she has her money, she has her everything, and she gets married and she then stays in her marriage. Na msupa mwambie psychologically you have to be set. Yeah. You have to be set psychologically. Yeah. Okay. Marriage is not something like a walking in and... Kuna swali inakuja hapa. Hello. Tutaishughulikia. So mmesema hakuna age ya iko fit for marriage. Any age iko sawa. Okay. As long as one is mature. Yes, mature enough and ready for any responsibilities that are there in the marriage. Kwa sababu we have hata nimekwambia hata katika Khadija aliolewa akiwa mzee. Right? And she still na kuna ule Aisha alikuwa the youngest. Aliolewa akiwa mdogo. So it varies with an individual and your maturity level and if you're ready for the responsibility and psychologically prepared for what is awaiting you. Like people are saying,
mayouth huko nje wako na mentality manze ndoa ni ngori. Ama nani ameolewa, Yes. nani ameoa. Yes, Sasa nani mimi ameoa. nangoja nini? Ni ngori, Kuna sijui mtoto. siwezi oa, sijui siwezi fanya. Those are just grapevine. You are allowed, you are entitled to it kama youth. Lakini unafaa ujiulize wewe mwenyewe wakati unasema siwezi marry, it's too early, ama wewe slay queen unasema mi bado I'm still young for marriage. Jiite mkutano wewe peke yako, jiulize what you want in the future. Na ideally kile mimi huambia my youth, na hata ninyi nyote ndawaambia sasa hata asina. Take your age right now and look at what age do you wish to be married. Sawa? I plus to that age, then assume after that time yako ya marriage to the time una intend to conceive. Sawa? Una conceive. Mtoto wako ataingia class 1 ukiwa how old? And that is also a contributory factor for marriage, that if at all utafanya hiyo calculation, for instance say you're 25, una decide utaolewa maybe in 5 years to come, that you'll be 30, then you decide at 31 I'm getting my firstborn. Sawa? At 7 years from 31 you're 38. Sawa? Ndio mtoto wako anaingia class 1. Sawa sawa? So it's up to you. Hapo uta decide utajaza ulimwengu vile tumeambiwa, ama unataka kufanya career na slow. At what pace? So the reason as to why they encourage early marriages ni kwa sababu hiyo kuzaa. Are you getting? Uzae haraka. Kwa sababu the moment unakawia na ukieka age sana utapata watoto wengi wenye mkuu kiasi fulani. I have a friend hapa amesema anataka watoto wengi sana. Anataka watoto wengi sana. I have a friend hapa amesema anataka watoto wengi sana. Question is, anataka watoto wengi at what age? Na hiyo age kama ni 30 years, unataka watoto wengi at 30 years. Utaipeana within by the time unafika 40 utakuwa umemaliza umeachieve watoto wako, ama so you need to start mapema. Kama unataka watoto wengi unafaa uko umeanza size. Yeah, you have to have that it's time. A factor. You time, need to. Yeah, time. Consider. Time is a factor there. Kama unataka watoto wengi, anza size. That is why they encourage. Na msupa waambie mtu aoi slay queen jameni. Atoi slay queen. Hao ndio wanatakikana saizi. Slay queen. Na si hao ndio nyinyi mmewapoteza na magari zenu. Slay queen za uelewi. Masponsor wanataka wapi? Baby ndio uelewa. A wife material. Okay, naweza kuwa slay queen but pia niko na ile wife material kidogo tu. You can't have both qualifications. You know, you can't have both qualifications. You can't be a slay queen and a wife. No. So, kwa ufupi mnajaribu kusema slay queens hawataolewa. Wataolewa. Wataolewa. But the moment ataacha uslay. Do you know what slay queen is? Slay is not all about makeup. Slay is not all about mavazi. Slaying is all about responsibility. Slay queen ametoroka responsibility yake. Lion nisikie. Slay queen ametoroka responsibility yake, ndio maana ameenda kutafuta sponsor. Kwa sababu she didn't want to be responsible. Sitaki kupika, sponsor atanipeleka Nando's. Atanipeleka KFC. Sitaki kufua, sponsor atanilipia mama kufua. That is the slay queen. Yes, nimekanika. Oh my God. So that is slay. So hata the moment tunajitaga me I'm slaying. Wakati mimi nitasema I'm slaying, clearly kuna kitu nime do away with. I'm slaying, then nimeacha kuwa mama. I'm running away from my responsibility. So that is slay. So kama unajitaga slay, can you stop it from today? You're not a slay queen. Slay ni wale wanatoroka from their responsibilities, wanatakaga shortcut ya Nando's, ya nini, ya sponsors. Hao ni wale wamedeclare that I will never laugh in a bodaboda. I'll rather cry in a discovery. Huyo ni slay. Anakuaga ameamua hiyo. Afadhali nikalilie kwa range. Nisichekee kwa bodaboda. Na pia wakati tunazungumzia kitu ya marriage, kuna hatari zake. Kuna hatari. There is what we call toxic marriage. Yeah. Toxic marriage iko na hatari za kivyake. Iko na hatari. Hatari ya kwanza ni ile unapata ya kwamba mtu, what causes is hatari. Tunaanza na communication wakati mna date. You communicate a lot. Kabisa. But I don't know kama ni mimi nachukulia wrong leo, acha nikae na Hasina zaidi ya Hasina ni watoroke. One thing is I don't know what goes wrong. Ikifika mahali mnaolewa, vitu zina change kwa ground. So ulikuwa ukiniita kwanza hiyo bei inapoteaga tu na wewe
Niache msupa Ni- jina zinabadilika. mnafaa Kwa nini? kuiamsha, mnafaa Kwa nini kuamsha, niamshe you mimi? discuss Asina about unakubaliana na hiyo. it. It is a collective, it is a Vile collective. mlipatana. Shareaje responsibilities zenyu kwa nyumba kama finance and everything? Okay, mine, I'll base it on religion. Religion, and I stand to be corrected. Kama nimekosea, naomba kurekebishwa. You're right, yeah. Kwetu, you are not supposed to share responsibilities. Yes. Kwa sababu gani? Before nikupe sababu ya kutokushare responsibilities is today, kama ukijua sina. God forbid, if you are married and you die today, mali yako yote ni ya bwana yako. If you didn't know that. Sikia, sasa unasema hivi. Dini nasema hivyo. Why have you hustled? Who told you to hustle? He should take care of his responsibilities. Kwa hivyo mali na Unajua tuangaliaki kama tutakufa, hiyo pati ya kukufa. mali inakuwa ni ya bwana, ni ya mzee. Mali ni ya mzee. Bibi akakufa, hiyo ni moja, mali itakuwa ya mzee one. And God forbid tusiongelele marriage, sawa? Today mumehustle na mzee wako. Sawa? Mnaishi kwenye mnaishi. Sawa? Akaongeza matna. You will share everything that is in that house With the second Yes. Should the husband die, you will share everything equally. Nani atakuwa utasema ati niliweka yangu hapa? Nani alikwambia uweke? It is not your responsibility kwa sababu ya future. Umeelewa? So it is not your responsibility. Sisi we do it as anything you do, you're doing as a favor. It is a favor. If you decide, I think that's where now we differ. Christians we differ. It is now. No, hata kwa Christianity. Mali ya kwamba ni Biblia imesema mke ni pambo. Si ndio? Biblia inasema mke ni pambo, lakini nasema Thank you. Biblia imesema mke ni pambo. Yes, wanakuwa kitu moja. Sawa sawa. But hakui yeye akatafuta na wewe ulete, yeye alete wewe ulete. Mwanaume lazima usimame. Thank you. And that is why even in Christianity mwanaume ndio kusema, yeye ndio kurithi, yeye ndio kila kitu. So we do not differ, it's the same. Teachings are the same. So no responsibilities are supposed to be shared. You share kama mpendwa wako, vile mnapendana. Hiyo ni inaitwa local arrangements. Those are the local arrangements. Kwa sababu when worse comes to the worst, hata in Christianity or in Islamic, when worse comes to the worst, mnarudiki kwa dini. So kwa nini msiishi na dini in the first place? Mkianza muanze na dini, ndio ikiharibika mrudi kwa dini. Kwa nini mnaanzaga kivyenyu, alafu ikiharibika mnaenda kwa dini? Yeah, I think the umbrella ni dini. Dini kwanza, Mungu kwanza. Mungu Then kwanza. vitu zingine. Mungu kwanza. Lazima uanze na Mungu. So kama ulikuwa unafikiria utaleta yako, and that is why mimi wenye wanasema wataolewa watafute pesa yao na nini. Ni pesa yako, hiyo ni yako. But be rest assured, God forbid, should you die before your husband? No, there's no discussion. There's nothing. Mama yako ndiye atabaki akipigana na bwana yako, but he takes it. What about the kids? Ni responsibility ya bwana, si wako. By the way, dini iko na percentage and you can do your research asina and you can ask. I believe mahali unatoka kuna maana wengi sana na hata mayouth wafanye research yao, especially the slay queens or my embrace. You do your research sana about that. Yenye mnasema hamtaki kuolewa. Kwa sababu gani? Do your research asina. If a man is married, happen kukufa kama mwanaume, ikuwaje bibi anachukua yote automatically? Wazazi wake wako na percentage, bibi yako na percentage na watoto wako na percentage. Wazazi wako na percentage kwa mali ya bwana yake. Yes. But see, the mom pia ako married, pia akwe on her side Go back to your books. Go back to your books. Wazazi wake wako entitled. Lakini simi nadhani wewe uko entitled. Hata nyinyi wa Kristo, wazazi wenu ndio kwanza wanafukuza mpaka huyu mjane. Ukweli ama uongo? I think ukweli ama uongo? Ni kweli huwa inafanyika, lakini mali sana sana huwa inabaki kuwa ya huyu mwenye ameachwa. Hiyo ni thinking yenu na ni local yenu. But when reality hits, ndio tunarudi back to the law and back to the books. Sawa sawa. In the law when unaiweka pastor, if at all he did not leave a will, tutaifanya customary. So bibi ni kuenda ataenda na tumoyo. Ukweli ama uongo? So that is why there is need of will. Nataka ikuwe hivi na hivi. And same to us, will. So should anything happen, we'll still go back to will. And we'll still go back to sasa the spiritual leaders and what have you.
But we have so much local arrangements that we don't know there. Sawa? Unakuta mtu, let me say for instance, sisi kwetu Waislamu. Mumeachana with the word of mouth, my brother. Umeenda njia yako, umeenda njia yake. Ukasahau kitu inaitwa talaka. God forbid, should he die immediately? Asina whether mlikuwa mmeachana na kukatana na panga, eda utakaa by force by fire. Yes, usistuke, go back to your books. Eda utakaa. That is why there is need for talaka. Mkiachana, msianze kuongea locally ama nini. Kwa sababu hata kuna watu wanaachana miaka hata 20. But the fact that mmeachana, mmesafari tu, umerudi kwenyu, na yeye anatumanga matumizi ya mtoto, anakulisha bado, he's entitled to you. Yeah. Na utakaa eda. Yes. Still your man. Yeah, utakaa eda. Kaa ukijua hivyo, utakaa eda. So that is why we are told documentation muhimu, pastor. Na dini, mtangulize dini, kwa sababu kukiharibika mnarudi kwa dini. Na kukiharibika mrudi kwa dini, tunafilingi kama tumeonewa. We are less unfortunate. Nimeonewa hapo. Kwa nini wafanye hivi? Kufuata dini. Okay, so every time wake. Yeah, sheria za dini ziko, na hizi sheria za dini zinatokana kutoka na the law. Sure. All those documents zinapatikana from the law of the land. Yeah. So they have to govern you people. If you went to the law of the land, ni challenge sana, ni tricky sana. Wewe kusema kwa mdomo ati talaka, we have divorced, Na mdomo hiyo. Na mdomo umeenda kwenyu. Unasema huyo mimi nishatoka huko. Like upande ya kwa kina pastor, if I'm not wrong, when they divorce, they are given 2 years. Ndio divorce itoke. Divorce yenyewe inatoka after 2 years. Yeah, 2 years. Go to attorney. Do you know the reason? Just in case you want to come back to each other within those 2 years. Nikaa sisi yetu tunapewagwa eda. Si kuna period of eda beside. Ndio naambiwa ukidivorciwa lazima ukae kwa eda. So that you decide unataka or not. So hata divorce yao utoka after 2 years. Tricky. Kwa hivyo kama mtoto. Na unajua wana challenge wao na court ambayo watu hawajuagi. For those who file divorce wanaweza waambia the reason as to why after 2 years nini yenu ina unakuta imeprolongiwa. Si after 2 years unajua divorce. In between the 2 years you guys reunited. The divorce is null and void. You need to file again. Yes. Si then ngoje another 2 years. Exactly. Si wanawaulizaga tu divorce yenu, mnakutia divorce yetu, wanaambiwa mmekutia divorce, hata sisi tulikuwa tunafanya investigation yetu within this period in June, April, May, ulikuwa kwanza yako basi. Kama mlikuwa mnataka kuachana, si mngeachana. So file nyingine ya 2 years. Yeah. Kwa hivyo ndoa ni kitu tamu sana, lakini inafaa kulea kama mtoto. Lazima tulee ndoa zetu. Lazima, if you are ready for marriage, kuwa tayari Mika rose flower. Iko na mimba yake. It's the best flower, but it has the top thorns. So it's by this sijai understand nini inakuwaga challenge kwa marriage. Hiyo ni kitu imekuwa from the beginning. What is difficult in marriage? What is the challenge in marriage sana? Sana venye nimesema. Wewe yenye umesikia ni nini ya challenge kubwa ya ndoa? Watu wana break up, watu wana divorce. I think vile nimesikia childlessness. That is not a reason. That is not a reason kwa sababu kuna two nini ya hiyo. When you are barren, of course, sisi kwetu inaruhusu matna. Si ndio? So kama uwezi bwanako anaweza wao wapili na watatu amezalilie. So hiyo itafanya muachane. Unless wewe unataka kuachwa. You get it? Na you even have a right. Mwanaume akisema sikutaki, uko na right ya kukwama hapo. Nani aliwaambia nyinyi ni wao ndio wa kusema? Hata nyinyi mnasema sitoki. Amenipa talaka. Na mkienda kwa kadhi ataulizwa tu kwa nini unataka kumfukuza? Unless it's an infidelity case only. Adultery only ndio natoaga mtu. But kama hujafanyia hakuna sababu yote unaambia sitoki. Leta hata kama ni 100 unataka sitoki. But you must give the genuine reason why unataka. Na sana divorce inakuwa adultery. So divorce haitoki tu please. Hapana. Ingekuwa hivyo sikina kitu inatoa tu ni hiyo yenye amesema msipa amesema adultery itatoa. Na itatoa anda this man amesema sitaki. But for a lady it's a bit challenging. Sawa. Aje
Kuna Shaki alisema it wasn't me. Uliwahi ona mwanaume mtani akikubali adult? Mwanamke unajua mwanaume ataenda kuleta ule mwingine mlizini na yeye. Nilikukuta na fulani ama sikukuta na fulani ndio huyu hapa. Are you getting? Wewe mwambie akalete ule. Atakwambia wewe kamlete wewe ndio uliniona na yeye. Utampata? Hawezi kubali. Hawezi. So huwezi sema ati mnaacha mwanaume kwa sababu ya adultery. No, kwa sababu in fact my youth kwa anasemaga kama wewe si kulea wewe hauko normal. I believe jogoni ule ako anawika everywhere. Kabisa. Malayo. Kuna hii question someone was asking, how do you treat your in-laws? Okay. Pastor unaweza anza hiyo kwanza. Naweza sema hivi, in-laws, this is now the second family. Kando na your family, this is now the second family. But kuna ile njia inafaa ukae na hao. But unafaa ujue marriage is not about you. Marriage is about the two. Thank you. Unafaa ujue ndoa ni nyinyi wawili. Weka kwanza the in-law kando. Kabla uanze kuwafikiria nyinyi wawili kwanza. Mimi nitajibu hivi hiyo swali. How do you handle your in-laws? Vile pastor amesema marriage ni yako na yeye. Sawa? But in either way lazima wataingia kwa maisha yako. Swali ni ulizaliwa peke yako kwenye? Si mnapiganaga na brother zako na sister zako? Na mama yako saa zingine mnatukana akwambia utoke kwa hiyo nyumba yake. I mean the same life you live kwenyu inakuaga hata huko. Why would you make it like this is a crime? Unapiganaga na brother yako. Kwa hivyo lazima utapigana na in-laws wenu. Unapiganaga na brother yako, utapigana na in-law. The only thing mimi husema ni respect. If you respect your mother Kabisa, and anyone elder than your mother, you should respect anyone else regardless of whether you are your in-laws or not. Mambo ya kujibishana na sister in-law yako na nini, if it's not on background heavy, sioni mnajibishania na mjolewa na bwana moja. But sisi impressed kuna tabia moja sana ya kuinsult in-laws for whatever reasons best known to you people. Youth nawaambia heshimu in-law yako regardless ni sister vile tu ungeheshimu sister yako. Heshimu brother in-law yako kama vile ungeheshimu brother yako. Kwa sababu sasa brother yako mkitukana atakushika mangumi. Una expect brother in-law asikupige? Alafu utasema unatoka kwa hiyo nyumba yako kwa sababu brother in-law amekupiga. Alafu hapo kwa brother in-law sister in-law. What if wewe una respect that yeye hakupei? Inakonga the other way like amesema. Amekwambia vile kwenye yeah. Sasa kama brother yako akurespect na una respect unamfanya unaacha asipwe brother yako? Exactly. Lakini kuna wengine ni hawana adabu, kuna wengine ni wajinga sana. Akivuka mpaka ya no, akivuka mpaka zingine. Si ati ya ku I'll say nini zisipogongana, that is a healthy relationship. That's not wagongana. It is very healthy. But when there is that mgongano and then disrespects come in, see, I do not advocate for that. And we cannot embrace that. I cannot embrace that. So what happens is respect. Respect is the key. If you have respect, let me just give an example of me. I'm married for over 20 years plus. Sawa. And I'll say I had the best marriage ever. And I had the best mother-in-law. Okay, mimi niko na bahati ya kuangukia mother-in-law wazuri. So I'll say I had the best mother-in-law for whatever reasons best known to us. Why? Kwa sababu mother angenitukana, I would go and cry kwangu kwa nyumba, naenda kulilia kwangu. Ama nisikie nje mother-in-law yangu amenitukana. I used to brag to these people and they could not come and tell me. Wataniambia, "Hey, amesema hivi amesema." Naambia, "Hey, ananiogopa." Amemwambia nyinyi hakuniambia mimi. I mean, and you put them off. Are you getting? Because for sure if mother-in-law was to talk ill of you, anaogopa kukwambia. Haogopi? Atakwambia. But kwa nini usikie mambo ya watu? Amesema. We are human beings, we are not perfect. Ukweli basta? Ni ukweli. Yeah, we are human beings, we are not perfect. Kwa hivyo kuongea ataongea. Kwa sababu gani? Hata anakuelekea kwa nini, but somehow unajua sasa reality. Lazima akujue muembrace sasa character za watu na nini. Those are the challenges that tunafaciki. So personally I'll say in-laws should not be an issue in your marriage. That is one I'll say. Mabia yangu mpaka amekufa, I think mimi hata ndio nilimlia kuliko watoto wake. Mpaka nilikuwa nauliza, kwani you're not feeling the pain of losing your mother? Kwa sababu gani?
I used to remember hiyo mvutano wetu, ataniambia nimesema hivi na nimesema hivi na nimesema hivi, na naambia Sara nimesikia mabe. Hata sister in law si ati sina sister in law, ataniambia nimekwambia hizi vyombo ni wewe utaosha, and I have sister in law who is younger than me. Are you getting? Simjibu madhe na mwambia sawa nitaosha madhe, natoka hivi nje kidogo. I go tell my husband, niambilie wifi yangu anioshe zile vyombo. Wakapigania wao si mandugu. Atamwambia wewe again, let them not be a stumbling block to your life. Hiyo si laana automatic mnatafuta. Wako nazo nyingi. Ni laana mnatafuta automatic, alafu hapa mnaanza kusema Sarana. Sara wewe ndio umejisara. Umejisara my friend. Sareta na Mungu. Ni wewe mdomo yako, tabia yako, mwenendo yako itakusara. Na ni wewe tabia yako, mwenendo yako na ibada yako itakuprotect from the Sahara. So respect is the key. Is fundamental. Every hata kwa marriage, if you do not respect a man, men have ego. Ukidisrespect pastor leo ukiniambia nikuwekea chakula nikwambie ukajiwekee utasikia aje? Hapo sasa umepotea. Wanafanyaga hivyo. Ukajiwekea ukajua jikoni. Umepotea. Wanasema treat your man as a king and he will treat you as a queen. But sasa na wao tunawatreat kama king alafu watutreat kama queen. Ina depend uko na nani. Una depend uko na nani. So remember to choose wisely. Remember to choose wisely. Uko na nani? So we choose wisely. Yeah, choose wisely. Ukienda pale nje ni kama umeenda sokoni kununua nyanya. Nyanya ziko nyingi sokoni. Kwa hivyo sisi ni kama nyanya pastor. Ukienda hapo hujasema vizuri. Hapo hujasema vizuri pastor. Ukienda sokoni si unaona bidhaa ziko nyingi. Hata si wanunuzi ni wengi. Bidhaa ziko nyingi. Hata sisi customers ni wengi kama hivyo. Sasa ukaenda ukachagua mbaya yenye haikufai. Labda ilikuwa inafaa mwingine na ukachagua. It was your decision. Wewe ulichagua hiyo. Sasa na niulize pastor kwa sababu mimi najaribu kuongea zile changamoto unapataga. Umesema nikuwekee chakula ukasema ni vibaya. Na ukiniambia nikutolee nguo ya kupa kwani tunabaka na wewe? Nguo nayo. Ndio wajibu zenu. Nguo nayo nitolee. You treat me like a king, I will treat you as a queen. Sasa siku nyingine si hata mimi nitakufanyia, lakini unajua wema haufai kuisha, hauozi. Wewe unafaa kuendelea jamii. Sasa hizo ndio changamoto maisha yetu wana go through. Ananiambia nimtolee nguo kwani mimi navanga na yeye, hizo ndio sawa. Ananiambia nipakulie chakula kwani haoni chakula iko huko kwa nini? Ndio ile huyu ni pale. Ndio kwanza siku hizi youth wanaingia kwa nyumba. Kwa marriage nafaa niitishe pesa ya matumizi. Ni kweli. Kweli. Nafanitishe. Ni haki yangu. Kwa hivyo tusikule tutakuwa na amani kama hujanipa. Lazima apeane. Mwanaume lazima apeane. Ni jukumu lake. Ni responsibility ya mwanaume to give back to his family. Sasa unaweza niambia difference ya hizo matime yenyu, hizo the 80s, the 70s. Kuna what's the difference between your marriage yenyu na marriage ya sahi? A good one. Hata hiyo nilikuwa nauliza ni saa ngapi itafika. First and foremost, hata intro yenyewe ya zama zile na zama hizi ni noma. Kwa sababu ya zama zile mwanaume alikuwa anatuma watu wao. Ukweli pasa? Ni kweli. Walikuwa wanatuma watu wao. Siku hizi boy anajiletaga kwa kina msichana ni kama home kwao. The first home. Mazoea. Nini mazoea? Them days angeonekana. Ilikuwa tunajulikana asina kona fulani na watu wao labda wakuje. So from the start introduction yenyewe unaona tayari tofauti. Wale walikuwa wanatuma watu, huyu anajiletaga. Tena direct kwa maana. Unajua mother, buda ni mtiaji. Mother fulani ndio tunasikizanaga tunaingianaga na yeye. Wewe buda ni mtiaji. Mtiaji kwa sababu ni soja atakuuliza umefanya adabu gani? You know, with our parents wana follow ile rules ya kitambo. So when you come na hiyo njaro yako, they feel like it's a disrespect. It's true. Are you getting? So you prefer mama ataenda atamswitch talk huko kando. So that is one tofauti ya zile na hizi. Then ya pili, mimi hii era ndio nimeona bibi harusi. Kama mnaochiki nyanyarukia. Mnaona ile bibi nyanyarukia anavaga? Hiyo ndio ilikuwa inaleta bibi harusi na usiku gubi. Siku hizi bibi harusi wanaenda show. Siku hizi bibi harusi wanaenda mko na reception. Si ndio? Bibi harusi analetwa kwa hall. Kuna siku hizi mpaka keki. Kwa Uislamu la tumefika wapi?
Si imebaki tu tuite Edwin akuja atufundishie nikao. Sisi lazima Maanake tuko squeeze tuko na reception. Si ndio? Tunavaa gown, mabibi zetu wanakuja kwa hall. Wapi? Sisi zama zetu bibi harusi tulikuwa tunacheza harusi za watu. Kwa sababu siku yako utacheza. You are not allowed. Siku hizi bibi harusi my friend anakuamkia na gown. tena anazienda Mbaya sana. So that is the difference ya zama zile na zama hizi. And then too, they've learned so much in social media and people's life. Marriage ya Sina, marriage ya Zakia, ya Tina, Msupa imefanya, ya nani, hata ya Size 8 ilikuwa, hata ya DJ Mo ilikuwa. They try to compare their lives with that. And like I said earlier, hakuna ndoa inakujaga na manual ati same. Hakuna ndoa inakujaga ati same. Every ndoa iko na yake. And those are the very same reasons ambayo tumeenda wrong nazo ndio zinasababisha breakups and separation marriages. Yes. Njaro ile amekuja nayo kwa sababu the moment atakuoa hivi atakumbuka Sina alikuwa na beshte yake mwingine. Hata Sina si vile ule Sina nilikuwa najua huko. Kwa sababu gani? Kwa ground vitu na vitu. Kumechange for sure. Kitambo mlikuwa mnaenda date. Pastor ata decide amewaona msiende na mtajiiba muende KFC. Si ndio? Umefika kwa nyumba una uvivu ya kupika, unamwambia babe si tuende KFC aje bibi ya mtu naenda KFC. Nimesikia kila kitu vile tumeambiwa na wageni wangu hapa. Pastor Edwin ametueleza, dada Tina ametueleza hapa kila kitu. Na maswali zenyu konazo Tina hapa na pastor watawajibu. So now napenda kushukuru sana viewers wangu, Caro, Mamu Sam and everybody. Asanteni sana. Napenda vile mna participate.